Bismillahirrahmanirrahim. Today we are listening to Unit 2, Lesson 1 in Prep 2, the non-negative and negative integer power. If we have A belong to R star, then any number power 0, we know that it will be equals what? Equals 1. So, root 5 power 0 equals what? 1. طيب. Negative 2 root 3 power 0 برضو equals 1. طيب, if I have any number to the power n and the n is even, so this is number, if it's negative it will convert to the positive number. Example, لو عندي negative 2 to the power 2 هيبقى negative 2 to the power 2 ولا هيبقى positive 2 to the power 2؟ هيتحول convert into positive. ليه؟ عشان الباور هنا ايه؟ even. طيب, if I have negative a to the power n والn ده odd, so it will be negative a as it is to the power n. Example, negative 2 to the power 3 هتبقى negative 2 زي ما هي to the power 3 يعني negative 8. Why? Because the n أو the power هنا هيكون ايه؟ odd. odd can't cancel the negative. Okay. If I have a to the power negative n, what we shall do? We shouldn't put it as it is. We can't write the number if its power is negative. Okay, what I shall do? I will convert the negative sign into positive sign. How? To make this number in the denominator. Okay, so a to the power negative n, it will be 1 over a to the power n. Example, 2 to the power negative 3 equals 1 over 2 to the power 3. طيب, لو عندي a to the power n by a to the power negative n, what is the answer? a to the power n still a to the power n. Why? Because it's a positive power. But a to the power negative n can't be written as it is. So I write it as 1 over a to the power n. So I have a to the power n by 1 over a to the power n. a to the power n cancelled with a to the power n, so the answer will be 1. Okay. If I have a fraction, ركزوا قوي في الحتة دي. If I have a fraction and the power of the fraction on the bracket over the fraction, يعني مثلا a over b all to the power negative n. What we can cancel this negative in the power? We can exchange the numerator and the denominator of the fraction. So it will be b over a power n. Example, 2 over 3 power negative 2. We can't write negative 2 in the power. So what we shall do? We write it as 3 over 2 to the power 2. Once ان انا غيرت بقى النيوميريتور بقى denominator خلاص غيرت الباور. بدل ما هو كان negative بقى positive. Let's take an example. Find in simplest form each of the following. Root 5 power 3 equals what? We can divide the root 5 power 3 into two parts. root 5 power 2 لوحدها و root 5 لوحدها. ليه؟ عشان ال root 5 power 2 the power 2 can cancel the square root, so it will be 5 and root 5 stay as it is. طيب, لو عندي 2 over 5 power negative 2 ينفع اسيب الباور نيجاتيف؟ لا طبعا، قلنا ما ينفعش. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ هشقلب اللي جوه او convert the fraction from numerator to denominator فيبقى 5 over 2. هسيبها برضو نيجاتيف 2؟ لا طبعا. امال هعمل فيها ايه؟ هحول الباور، بدل ما يبقى نيجاتيف 2 هيبقى باور 2. so بعد كده بعمل ايه بقى؟ زي ما اتفقنا قبل كده بوزع الباور على النيوميريتور والدينومينيتور فيبقى 5 باور 2 over 2 باور 2 يطلع 25 over 4. Okay, example number 3. 2 to the power negative 1 over 3 to the power negative 1 by 4. What we shall do? 2 to the power negative 1 دي طبعا مش تفضل كده، ولا 3 to the power negative 1. طب هعمل فيهم ايه؟ هخلي النيوميريتور مكان الدينومينيتور والدينومينيتور مكان النيوميريتور. ده في حالة الحاجات اللي ما تنفعش، اللي هي 2 و 3. اما ال 4 هي زي ما هي. ليه؟ عشان باورها بوزيتيف فهتفضل زي ما هي. طيب, يبقى 3 to the power negative 1 هتطلع فوق تبقى 3 power 1 و 2 power negative 1 هينزل تحت يبقى 2 power 1. فيبقى 3
over 2 by 4 يبقى 3 over 8. Let's take another very important example اللي هو simplify ده مهم جدا ليه؟ لأن هو بيكون فيه powers negative ما ينفعش أسيبها negative فلازم أعمل لها simplify وخصوصا بتكون سهلة إمتى لو كان البيز the same زي ما احنا شايفين دلوقتي root 5 power 7 by root 5 power negative 5 over root 5 power negative 2. الإكزامبل ده can be answered as with two ways. في way اللي أنا كاتباها دي اللي هي root 5 بحط root 5 واحدة بس عشان كلهم the same وابدا اتعامل معاها بالبروبرتي بتاع prep 1 ان انا بعمل ايه في الباورز اللي فوق بعمل لهم adding عشان هما multiply وانزل تحت اعمل subtract للباور اللي تحت فتبقى root 5 واحده واعمل 7 plus 5 plus negative 5 عشان دول فوق وهنزل تحت once ان انا نزلت تحت في الدينومينيتور اعمل ماينس على طول للباور يبقى ماينس negative 2 فيبقى root 5 باور 4 الباور هنا هيتعمل له ايه؟ تعمل له divided 2 عشان الروت بتعمل ايه في الباور؟ بتعمل لها divided 2 فتبقى 5 باور 2 تطلع 125 تطلع 25. طيب ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية انا مش كاتباها بس انا ممكن اقولها برضو هنا في الفويس ان انا اعمل ايه؟ اعمل روت 5 باور 7 اسيبها as it is لان هي positive اما هغير في مين؟ في الروت 5 التانيين هطلع الروت 5 باور 2 فوق وانزل روت 5 باور 7 تحت باور نيجاتيف 5 تحت تبقى روت 5 باور 5 فهتصبح الاكزامبل ايه روت 5 باور 7 باي روت 5 باور 2 اوفر روت 5 باور 5 بقت سليمه خلاص كل الباورز فيها بقت بوزيتيف ابدا اتعامل خالص فيها زي بريب 1 اكتب روت 5 باور 7 بلس 2 ماينس 5 وهتطلع نفس الانسر هتطلع روت 5 باور 4 فاعمل لها cancel الباور divided 2 او divide the power with 2 فيطلع 5 باور 2 تطلع 25.